அடிப்படும். டேபிள் அட்டவணை என்று சொல்லக்கூடியது it is the building block of a database. ஒரு டேட்டாபேஸ் ஒன்று பில்டிங் பிளாக் இல்லாட்டி டேட்டாபேஸ் ஒன்று உருவாக்கம் நடக்கிறது. the creation of a database is a table. the fundamental is table. அடிப்படை டேபிளாக அமையும். ஃபார்ம்ஸ் படிவம் என்று சொல்லக்கூடிய நேரத்துல தரவுகளை அழகிய முறையில் காட்சிப்படுத்துவதற்காக வேண்டி எங்களுக்கு படிவம் ஃபார்ம்ஸை பயன்படுத்தலாம். ஒரு டிபிஎம்எஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஃபார்ம்ஸ் எங்களுக்கு பயன்படுத்த முடியும். we can use forms to display the data which is recorded in tables in an attractive manner. and query வினவல் சொல்லக்கூடிய நேரத்துல to analyze data, to filter data, to arrange or ordering data, we can use queries. queries னு சொல்லக்கூடியவைகளை தரவுகளை ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கு, அட்டவணையில் இருக்கக்கூடிய தரவுகளை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கு, அதே போன்று தரவுகளை தேடி பெறுவதற்கு, சர்ச் சோர்ட் பண்ணுவதற்கு எங்களுக்கு வினவல் குவரிய பயன்படுத்தலாம். The last object is அறிக்கை, report. So report னு சொல்லக்கூடிய நேரத்துல we can use a report to take the hard copies of a database. ஒரு டேட்டாபேஸ்ல டேபிள்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த தரவுகளுடைய ஹார்ட் காப்பி இல்லாட்டி வண்ணகல் முறைக்கு அதை பெறுவதற்காக வேண்டி அறிக்கைகளை ரிப்போர்ட்ஸை நாங்க பயன்படுத்துவோம். ஸோ இந்த விடயங்களை நாங்க தியரி என்ற அடிப்படையில பேசினாலும் இதுல ப்ராக்டிக்கல் சைடு மேலே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விளங்கியிருக்கணும். we should know the practical side, how to create a database, how to create a table, how to make the relationships, how to define the primary key, foreign key, those kind of things. ஓகே, அந்த விடயத்தை நாங்க இந்த ப்ராக்டிக்கலா இருக்கக்கூடிய சைடை நாங்க இன்றைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ரைட், ஈவன் லாஸ்ட் வீக் we have discussed the relations in a relational database. ஒரு தொடர்பு நிலை தரவுத்தளம் ஒன்றுல இருக்க முடியுமான ரிலேஷன்ஸ் இல்லாட்டி தொடர்புடைமைகள் என்ன என்பதை நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணினோம் எங்களோட ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல வச்சு. So there are three kinds of relationships we can identify. மூன்று வகையான relationships, that தொடர்புடைமைகளை எங்களுக்கு அடையாளம் காணலாம். one to one relationship, ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்புடைமை. one to many relationship, ஒன்றுக்கு பல தொடர்புடைமை. many to many relationship, பலவிற்கு பல தொடர்புடைமை. hope you have a very clear idea about these relationships. இந்த தொடர்புடைமைகள் சம்பந்தமாக மிக தெளிவான ஒரு கருத்தொண்டு ஐடியா ஒன்று உங்கள்ட்ட இருக்கும் எதிர்பார்க்கிறேன். லாஸ்ட் வீக் சில டேபிள்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அவைகளுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் என்ன போன்ற விடயங்களை நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணினோம். ஸோ ஐ வில் கிவ் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் தீஸ் ரிலேஷன்ஸ். இந்த தொடர்புடைமைகள் சம்பந்தப்பட்ட விளக்கத்தை நான் ஒரு ஞாபகப்படுத்திட்டு நாங்கள் ப்ராக்டிக்கல் சைடுக்கு போவோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். உண்மையிலே இதோட ப்ராக்டிக்கல் சைடோட, அதாவது டேட்டாபேஸ் ஒன்று எவ்வாறு உருவாக்கலாம்னு சொல்லக்கூடிய பகுதியோடு இந்த பாடம் முடிவடையுது. அப்ப இதுல தியரி பகுதியை நாங்க இதுவரையில கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். we have already completed the theory part, but we should have a practical knowledge while we are answering exam questions, right? Okay, so one to one relationship means if only a record of a table is related to a record of another table, it is called as one to one relationship. ஒரு அட்டவணையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பதிவு இன்னும் ஒரு அட்டவணையில ஓர் பதிவுடன் மாத்திரம் தொடர்பு படும் சொன்னால் only it related to another one, a single record, so it is called one to one relationship. அந்த அட்டவணைகள் இரண்டுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய தொடர்புடைமைக்கு நாங்க one to one relationship என்பதாக சொல்லுவோம். we call it as one to one relationship because one tables a record is related to another tables only a single record.
That's why we call it as one-to-one relationship. Okay, if you consider one-to-many relationship, each record of a table related to several records of another table, or have a relationship with many records of another table, it is called as one-to-many relationship. ஒரு அட்டவணையில ஒரு பதிவு இன்னும் ஒரு அட்டவணையில பல பதிவுகளோட தொடர்பாக இருக்குது. அப்ப இவ்வாறான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நாங்க ஒன் டு மெனி, ஒன்றுக்கு பல தொடர்புடைமை என்பதாக சொல்லுவோம். ஓகே, hope it's clear. But if you consider many to many relationship, பலவிற்கு பல தொடர்புடைமை அவதானிக்க கூடிய நேரத்துல ஒரு அட்டவணையில ஒரு பதிவுடன் இன்னும் ஒரு அட்டவணையில பல பதிவுகள் தொடர்பாவதோடு, அந்த அட்டவணையில் ஒரு பதிவுடன் முதல் அட்டவணையில் பல பதிவுகள் தொடர்பாகும். இவ்வாறு நடக்கக்கூடிய நேரத்துல we call it as many to many relationship. A record of a table relates with several records of another table, and that second table's one records relates with first table's several records. So that kind of a relationship is known as many to many relationship. அதுக்கு நாங்க பலவிற்கு பல தொடர்புடைமை என்பதாக சொல்லுவோம். Right. So we already discussed what is DBMS, students. DBMS என்றால் என்னன்றதை நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணோம். So DBMS means database management system, means it allows us to create a database. தரவுத்தள முகாமைத்துவ தொகுதியினூடாக எங்களுக்கு ஒரு தரவுத்தளம் ஒன்று உருவாக்குறதுக்கு வசதி வழங்கப்படுகிறது. It allows us to manage a database. ஒரு தரவுத்தளம் ஒன்று முகாமைத்துவம் செய்வதற்கு வசதி வழங்கப்படுகிறது. It allows us to plan a database. ஒரு தரவுத்தளம் ஒன்றை பிளான் பண்றதுக்கு, ஒரு தரவுத்தளம் ஒன்றை உருவாக்குறதுக்கு, ஒரு தரவுத்தளம் ஒன்றை முகாமைத்துவம் செய்வதற்கு வசதி வழங்கக்கூடிய ஒரு சாஃப்ட்வேருக்கு தான் நாங்க சொல்றோம் DBMS என்பதாக. Already we have discussed. So today we are going to see a DBMS software called Access. மைக்ரோசாஃப்ட் என்று சொல்லக்கூடிய நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட MS Access என்று சொல்லக்கூடிய அந்த டேட்டாபேஸ் சாஃப்ட்வேரால எவ்வாறு ஒரு தரவுத்தளம் ஒன்று உருவாக்கலாம்ன்றது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நாங்க இதுவரையில படிச்ச தியரிய பிராக்டிக்கலாக இன்றைக்கு நாங்க அவதானிக்க போறோம். While I am explaining, if you have any doubts or questions, please raise your hand, students, and ask the question. I'll give the chance to you, right? Okay, I'm going to the practical, students. We'll see how we can create a database using Microsoft Access. Microsoft Access பயன்படுத்தி எவ்வாறு எங்களுக்கு டேட்டாபேஸ் ஒன்று உருவாக்கலாம்ன்றதை நாங்க அவதானிப்போம். Okay, students, while we open Microsoft Access, we are getting an interface like this. Microsoft Access நாங்க ஓபன் பண்ணினால் எங்களுக்கு இவ்வாறான ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் ஒன்று கிடைக்கும், இடைமுகம் ஒன்று கிடைக்கும். So now we are going to create a table, students. Okay, ஒரு database ஒன்றுட அடிப்படை table. So we are going to create a table. So I'm going to create என்று சொல்லக்கூடிய மெனுக்கு வந்து table என்பதாக click பண்றேன். So we are getting an interface like this. We are getting a window like this. இவ்வாறு ஒரு window எங்களுக்கு கிடைக்கும். அதுல view என்பதாக இருக்கக்கூடிய பகுதியில design viewக்கு போகணும். Hereafter we have to go to view, design view. So it asks a name for a table. எங்களோட டேபிளுக்கு ஒரு பேர் ஒன்று கேக்குது. நான் ஸ்டூடெண்ட் இன்ஃபோ சொல்லக்கூடிய இன்ஃபோ என்பதாக டேபிளோட பேரை கொடுக்கிறேன். ஓகே, so our table name is student info. So just after that it asks to fill field name, data type, and the description. Already we have discussed how to give the field name,
what are the rules to be followed while we give the field name, what are the data types, and description. It is optional. If we want, we can give a description. Okay, ஆல்ரெடி நாங்க இந்த விடயங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணோம். எவ்வாறு field name, data type, அதே போல description வழங்கப்படணும்ன்றத நாங்க பார்த்தோம். ரைட், ஸ்டூடெண்ட் டீடைல்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அட்டவணையை நான் ஸ்டூடெண்ட் இன்ஃபோன்னு சொல்லக்கூடிய அட்டவணையை நான் உருவாக்க போறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். கவனிங்க, அதுல சில ஃபீல்ட்ஸ் நாங்க கொடுப்போம். STUREGNO ஸ்டூடெண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் என்பதாக ஃபீல்ட் நேமை கொடுக்கிறேன். டேட்டா டைப், எஸ் ஐ எம் கிவிங் த டேட்டா டைப் நம்பர் என்பதாக டேட்டா டைப்பை கொடுக்கிறேன். டிஸ்கிரிப்ஷன் நோ நீட், ஸோ ஐ எம் கமிங் டு செகண்ட் ஃபீல்ட். இரண்டாவது ஃபீல்ட் நேமை நான் கொடுக்கிறேன். ஸ்டூடெண்ட் நேம் என்பதாக. So there I am going to give the data type as short text. உங்களுக்கு தெரியும், text னு சொல்லக்கூடியது short text, long text என்பதாக இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது. Short text means within 255 characters. Here see down, கீழால field properties பாருங்க. Field size 255 என்பதாக தந்திருக்கிறது. So long text னு சொல்லக்கூடிய நேரத்துல more than 255 characters we can enter. But if we select short text, only we can enter within 255 characters. 255 வரை எழுத்துக்களை தான் எங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட் நேம்னு சொல்லக்கூடிய ஃபீல்ட்ல இன்சர்ட் பண்ணலாம். நாங்க ஷார்ட் டெக்ஸ்ட தெரிவு செய்தால் அது தாராளமாக போதும். அதனால ஷார்ட் டெக்ஸ்ட் என்பதை நான் தெரிவு செய்திருக்கிறேன். I'm going to give another field name. இன்னொரு field name ஒன்று நான் கொடுக்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். STU age என்பதாக கொடுக்கிறேன். அப்ப ஏஜ் என்று சொல்லக்கூடிய நேரத்துல 16, 14, 13 இவ்வாறு வரும். நம்பர் என்று சொல்லக்கூடியது வழங்கப்படும். ஓகே, அடுத்ததாக கிரேட் என்பதாக கொடுக்கிறேன். தரம். சோ தரம் என்று சொல்லக்கூடிய நேரத்துல 7A, 9B, 8C இவ்வாறு ஆங்கில எழுத்துக்களும் அந்த இடத்துக்கு வரும். So therefore we have to give short text. We can't give number. If we give number, we can't enter English alphabetic letters there. நாங்க கிரேட் என்று சொல்லக்கூடியதுக்கு நம்பர் என்பதாக தரவு வகையை கொடுத்தால் எங்களோட டேபிள்ல அந்த கிரேட் இருக்கும் இடத்திற்கு we can't enter any character. ஏனைய கேரக்டர்ஸ் எங்களுக்கு என்டர் பண்ண முடியாமல் போயிடும். Therefore we have to select short text. Okay, ஸ்டூடெண்ட் ஃபீஸ் என்பதாக எடுக்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ பேமெண்ட் அல்லது ஃபீ கரன்சியோட தொடர்பானது. நாங்கள் கரன்சின்னு சொல்லக்கூடிய டேட்டா டைப்பை குறிப்பிடுவோம். ஓகே, கரன்சின்னு சொல்லக்கூடிய டேட்டா டைப்பை இந்த இடத்துல குறிப்பிட்டிருக்கிறேன். ஸ்டூடெண்ட் கண்டாக்ட் என்பதாக கொடுக்கிறேன். ஸோ கண்டாக்ட் நம்பர்னு வரக்கூடிய நேரத்தில் நோட் 77459 இவ்வாறு வரக்கூடிய நேரத்துல முன்னுக்கு 0 காட்சி அளிக்கணும் இருந்தால் we have to use short text. அந்த 0 தேவையற்றதாக இருந்தால் எங்களுக்கு நம்பர்ன்றது பயன்படுத்தலாம். ஏதாவது ஒரு நம்பர்ட முன்னுக்கு 0s காட்சி அளிக்கணுமாக இருந்தால் we can't use நம்பர் என்பதை எங்களுக்கு பயன்படுத்த முடியாது. O-level எக்ஸாம்ல கேள்விகளுக்கு கேட்டிருக்கிறாங்க, நல்லா கவனிங்க. உதாரணமாக 001 என்பதாக நாங்க ஒரு இடத்துல குறிப்பிடணும்னு சொன்னால் அதற்கு நம்பர்னு சொல்லக்கூடிய டேட்டா டைப்பை பயன்படுத்த முடியாது. we have to use short text. just 1 என்பதாக குறிப்பிடுவதாக இருந்தால் எங்களுக்கு நம்பர்னு சொல்லக்கூடிய டேட்டா டைப்பை பயன்படுத்தலாம். ஓகே, while we are using 001 in that format, we can't use number because that means most left side zeros are ignored by number னு சொல்லக்கூடிய டேட்டா டைப்பால இடது பக்கத்துல உள்ள zeros இக்னோர் பண்ணிரும், இல்லாமல் ஆக்கிரும். ரைட், ஓகே. so short text என்பதாக நான் அதுக்கு கொடுத்திருக்கிறேன். ரைட், I am going to save this. சேவ் பண்ணிட்டு இந்த வியூ னு சொல்லக்கூடியதுல டேட்டா ஷீட் வியூக்கு வரேன்.
ஓகே, இந்த வியூன்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல டேட்டா ஷீட் வியூக்கு நான் இந்த இடத்துல வந்திருக்கிறேன். Okay, student registration number. I am going to enter some data in this table. So table உருவாக்கி முடிஞ்சி இன்னும் டேபிள்ல எந்த ஒரு தரவும் enter பண்ணப்படல. We didn't enter any data. There's no any record. So now I am going to enter some data. I'll give 001. See, student registration number 001 என்பதாக எங்களுக்கு நம்பர்னு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு இடத்துல வைக்க முடியாது. அது 1 ஆகத்தான் காட்சி அளிக்கும். Because student registration number, we have given data type as number. Student registration number சொல்லக்கூடிய ஃபீல்டுக்கு நம்பர்னு சொல்லக்கூடிய டேட்டா டைப்பை தான் கொடுத்தோம். ஓகே, Ravi, student age 14, grade 8, sorry, grade 9, student fees $400. இந்த இடத்துல டாலர் சைன் எங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணலாம். அதாவது எங்கட மெஷின்ல டிஃபால்ட் கரன்சி டைப் ஒன்று இருக்கும். ஸோ அந்த டிஃபால்ட் கரன்சி டைப்பை சேஞ்ச் பண்ணால் இந்த இடத்துக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த டாலரை ருபீஸாக நாங்கள் சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தால் இந்த இடத்துல RS என்பதாக காட்சி அளிக்கும். ஓகே, ரைட். ஸ்டூடெண்ட் கண்டாக்ட் நோட் 76 yes something else, right, like this. Okay, right. Second, students, இந்த இடத்துல 0 எங்களுக்கு வைக்கலாம். கவனிங்க, ஸ்டூடெண்ட் கண்டாக்ட் கவனிங்க. We can keep the 0 there because we have given data type as text. Short text என்பதாகத்தான் data type கொடுத்திருக்கும். அதனால எங்களுக்கு 0 வைக்கலாம். Right. 3, Ruwan 15, 10, 350. Some numbers. And 7, Anas 14, 9, 400. Then a number, another record 8, Wazim 17, 12, 600. Right, students. So I have entered some data in my table. இந்த டேபிள்ல சில தரவுகளை நான் என்டர் பண்ணியிருக்கிறேன். அந்த தரவுகளை எனக்கு இவ்வாறு பார்வையிட முடியும். ஓகே, 1 2 3 4 ரெக்கார்ட்ஸ் ஆதியா இந்த அட்டவணையில 4 ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது. So I have created one table. நான் ஒரு டேபிள் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டேன். So I am going to create another table. இன்னொரு டேபிள் ஒன்று நான் உருவாக்க போறேன். Okay, I am going to create another table called facility fees. Oh, just a minute. We'll create a table. Yes, membership என்பதாக ஒரு டேபிள் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவோம். Already we have discussed. அந்த பல டேபிள்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு டேட்டா பேஸ் ஒன்று உங்களுக்கு தந்தேன். So I am going to create another table. So create table என்பதாக போயிட்டு I have to go to design view. So it asks a name to my table. I'll give membership. Membership என்பதாக அந்த டேபிளுக்கு பேரை கொடுக்கிறேன். Now I have to give the field names, data types, descriptions as earlier. நேரத்தோட டேபிள்ல மாதிரியே here I have to give field name, data type and the description. Description is optional but field name and data type compulsory. Okay, I'll give STD, registration number, student registration number,
Just a minute, students. Right? Okay. Then I'll give number. Data type is number, and I'll give prefect. If he is a prefect, I have to give yes. If the student is not a prefect, I have to give no. Therefore, I have to use the data type as yes no. Yes no னு சொல்லக்கூடிய data type நான் பயன்படுத்தணும். If not, I have to use boolean. Boolean னு சொல்லக்கூடிய data type பயன்படுத்தணும். Here yes no, and I'll give cadet. cadet டீம்ல இருந்தால் yes என்பதாகவும் இல்லாவிட்டால் no என்பதாகவும் குறிப்பிடணும். Therefore, I am going to use yes no data type. Okay, I'm going to save the table. So I have created two tables, student info and membership. Student info, membership என்பதாக இரண்டு அட்டவணைகளை நான் உருவாக்கி இருக்கிறேன். Right, now I'm going to create another one table. Then only easily we can make the relationships, create the relationships, and mark the primary keys, those kind of things. Right, okay. Create table என்பதற்கு வந்திருக்கிறேன். View, design view, it asks a name. So I'll give facility fee. Facility fee என்பதாக ஒரு table ஒன்று உருவாக்குறேன். Okay, there also I have to give the field name, data type, and the description. So I'll give receipt number, short text, student registration number, data type is number, and fee, you know, data type is currency, and year. Paid year என்பதாக நான் கொடுக்கிறேன். Yes, I can use date timeன்றதையும் எனக்கு பயன்படுத்தலாம். இந்த இடத்துல year ன்னு சொல்லக்கூடியனால I can use date time. Yes, I'm going to change it as paid date. Paid date என்பதாக அதை நான் change பண்றேன். Okay, paid date, and yeah, it's enough. Okay, students, I'm going to save the table. Now 3 tables I have created. 3 அட்டவணைகளை நான் உருவாக்கி இருக்கிறேன். சோ அந்த 3 அட்டவணைகளையும் எங்களுக்கு இந்த சைடுல இருக்கக்கூடிய all access objects னு சொல்லக்கூடிய இடத்தால பார்க்கலாம். We can see all the tables we have created in all access objects pane. The slide pane ஆல எங்களுக்கு அவதானிக்கலாம். So here if I double click facility fees, I can go to facility fee data. If I double click on membership, I can go to that particular table. If I double click on student info, I can go to student info table. Only we have entered data in student info table. Student info னு சொல்லக்கூடிய டேபிள்ல மட்டும் தான் நாங்க data enter பண்ணிருக்கிறோம். Right, now I am going to enter some sample data for membership and the facility fees. மெம்பர்ஷிப்புக்கும் ஃபெசிலிட்டி ஃபீஸுக்கும் சில சாம்பிள் டேட்டாவை நான் என்டர் பண்ண போறேன். கவனிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Okay, I have entered some data into membership table. It's saying Isha Adhan students. Just after the Adhan, we'll continue the lesson. Wait for a while.